Listo, la nueva luz que removimos porque se echó a perder. Entonces vamos a instalar la nueva aquí en este hueco que ya existía, que lo tapamos por seguridad, y ahorita vamos a abrirlo para poner la luz nueva. Aquí instalamos la tierra, el ground, de neutro, el neutro, en el lado primario del transformador, el vivo, que en este caso es negro. Ponemos la tapa. Cool. The cover is on the floor. You want to stop? Okay. You can stop now. I need a screwdriver. You know how to put that in. Stop, you gotta start again later. Ready. Sometimes it's difficult. No. Ready? One more. One more. That's it. Now, vamos a poner el nuevo bombillo, ponerlo para adentro. Good. You will put it straight for a while, no? Let's test. Let me put the power. Good. Wrong color, ain't it? It's different color or is the same one? No, it's the same one. Yeah. Yeah. Look nice. Good. Aquí estamos en un baño. Hay 3 luces.